こんにちは。海外の反応をお届けするニキです。日本の食べ物は世界中で人気ですが、今回はその中でも大阪の名物、たこ焼きに注目していこうと思います。舞台は食い倒れの街として知られる大阪道頓堀。その中でも行列のできる有名店として知られるたこ焼き18番が登場します。外はカリッと、中華とろっとした食感はもちろん、この店ならではの天かすや生姜の風味に驚く声も出ているようです。海外の人たちからは食感が最高、今まで食べたたこ焼きと違う、大阪で一番うまいかもしれない、そんな絶賛の反応もあってかなり印象的なんですよね。日本ではおなじみのたこ焼きですが、世界から見るとこの食感や細かな工夫そのものがかなり特別に映るのかもしれません。たこ焼きって見るだけでちょっとテンション上がるんですが、大阪の有名店ともなるとやっぱり一度は食べてみたくなりますよね。てなわけで今回は大阪道頓堀の人気たこ焼き店に感動した海外の反応でたっぷり見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。Nyobain takoyaki yang katanya paling enak se-Dotonbori nih. Nah, nama tempatnya Takoyaki Juhaji Bansons. Biasanya sampai antri-antri, cuma karena lagi gerimis, bahkan sempat hujan es gitu ya guys, jadi nggak gitu rame nih. Nah, ini pesan sendiri di sini ya. Tapi lagi ngantri dulu bentar. Reverse. Oke, aku mau pesen yang ini. Tuh, di sini banyak banget yang pakai mesin kayak gini ya. Jadi tinggal beli, udah dapat kue. Kembaliannya juga udah otomatis. Arigato. Oke. Hai. Ya. Arigato. Arigato. Udah jadi, yuk kita cobain. Jadi yang bikin istimewa ini tuh dia ada kayak rasa jahenya loh, beda sama yang aku pernah coba sebelumnya. Rasa dari jahenya ini menurut aku bikin lebih enak sih guys. Cuma sebenarnya di aku nih agak kurang asin ya. Kalau untuk saus mayonesnya sih enak. Udah enak banget. Yang udah. You need to try this place for takoyaki because I reckon it's one of the best in Osaka Dotonbori area. So basically it's a bowl-shaped snack usually filled with octopus crab before it's topped up with some bonito flakes, takoyaki sauce and mayo of course. And this spot with the huge takoyaki bowl sign sells one of the best I reckon. It's even got the fried tempura and gari or Japanese ginger on top of it. It's so delicious, it's super crispy, super hot, gooey, unbelievable. So last time I was here, I said this was the best takoyaki in Osaka I've ever eaten. So of course I gotta take Helmi here to try it. Now do you agree, Helmi? Yep. Okay, so the reason is because they use components that I love. Gari, yep, that red stuff right there, ginger by the way, and loads of tempura flakes. The result is a super crunchy, moist, and wet takoyaki. Also be careful, it's super hot. This shop is in Dotonbori and it's called Takoyaki Juhachiban. Just remember this huge takoyaki sign, you can't miss it. This shop in Osaka has people waiting in long lines just to try their famous takoyaki, so I'm here to show you what it's all about. What makes the spot so unique is the amount of tenkasu or deep fried batter they use. This is a common ingredient in all takoyaki, but they take it to the next level. When you bite into the octopus ball, it's got that gooey inside that good quality ones usually do, but both the salt and sauce flavored ones I got had a nice crispy layer on the outside thanks to the fried batter. Not gonna lie, it felt a little weird eating takoyaki without the sauce, but I would say this place does live up to its hype, and that's why. 今回は大阪道頓堀のたこ焼きに驚くった海外の反応を見てきましたが、改めて感じるのはたこ焼きってただの軽食ではないんですよね。これからも日本の食や文化に向けられた様々な驚きや感動をこのチャンネルでお届けしていきますので、良ければ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。